جوونی می اومد به جای این وارد اون خونه میشد چه اتفاقی میافتاد؟ ما کاملا تکلیفمون روشن بود. یه جوون سرحال پر انرژی اگه می اومد، ما هم به عنوان تماشاگر میگفتیم این مرد باید اون مجازاتش کنه، ببرتش پلیس یا خودش. دیگه ما چالشی با خودمون نداشتیم. تکلیفمون خیلی روشن بود. Let's imagine it was a young guy that went into the house. A young, fit, hot guy. We don't have to wonder anymore. You know, what's supposed to happen? You want the husband to go and beat him up. You know, that's... کلیشه ذهنی ما هم همین رو بهمون میگه. تا اونجای فیلم منتظریم که یه جوون بیاد و همون جوونی که داماده فکر کنیم که اون این کارو کرده. این کلیشه ذهنی ماست. And our mental cliche is dictating that as well. Because up until the point we find it out, we actually think the son-in-law is the perpetrator. وقتی یه آدمی با ویژگی‌های یه پدر وارد میشه، ما با خودمون درگیر میشیم که الان چیکار باید بکنیم با این موقعیت. It's when a character enters the scene with the qualities of a father, then we become conflicted, wondering what are we supposed to do now about this guy. این از کجا اومد؟ چرا سنش رو اینجوری انتخاب کردم؟ از یه لحظه اومد توی یکی از خیابونای تهران. Where did this come from? Why did I pick this kind of character? It started in a moment on a street in Tehran. توی تراس دفترم ایستاده بودم و بیرون رو تماشا میکردم. یک خانمی هم ایستاده بود کنار خیابون، یه دختر جوونی، و یک ماشینی براش ایستاده بود و نمیرفت، می‌خواست اون رو سوار کنه به هر قیمتی. I was standing in the balcony of my office looking out on the street, and at the intersection there was a young woman, and a car had pulled off and was trying at any cost to get her to get in. احساس کردم که باید برم پایین، چون که دیدم میخوام بره اذیت بشه. وقتی رفتم پایین دیدم پشت فرمون یه آدمیه با اون سن و سال در واقع که تو فیلم الان هست. خجالت کشیدم اصلا برم جلو. سخت شد برام همه چی. I decided to go down because it seemed clear that the woman was being harassed. So I went down, but as I approached and realized the driver was someone with the same characteristics as my character, an older person, I just suddenly felt forbidden, interdicted. It just all became very difficult for me. و این از وقتی توی فیلم رو تصمیم گرفتم آدم بیاد، فکر کردم که اون کسی که پشت فرمون بوده بیادمش. And so with the screenplay, when I was trying to think of the character, I thought I'm going to bring the guy behind the wheel. راجع به سوال دوم، در واقع اون کاراکتر، اون فیلم با این کاراکتر، دو تا کاراکتر کاملا متفاوتن. As far as the second question, the character in that film and the character in this film are two entirely different characters. اون در واقع تصمیم میگیره که خودش عدالت رو اجرا کنه و عدالت فردی رو اجرا میکنه با اون طبقه اجتماعی که داره. He makes the decision to carry out justice on his own and based on the particularities of his class in society. و 50 سال بعد یه آدمی است که به نظر میاد یکم مدرن شده، به چیزایش عوض شده. اگر دوباره همون رفتار رو انجام بده، یعنی ما تو 50 سال بعد موندیم. And 50 years later, a character, if he were to do exactly the same thing, it would really mean that over 50 years we've made no progress. می‌بینید که همین الانش هم خیلی عده‌ای هستن که معتقدن چرا این کاراکتر در واقع نمی‌ذاره طرفو بکشه. Though even right now there are those who ask, why doesn't the guy go and kill this guy? So let's go right here. John, here.